In Jewish law, there is a concept called hazakah, which means legal presumption. The principle of hazakah is utilized in many cases when we are not able to ascertain the facts. So we have to rely on various legal mechanisms which are called hazakah. Before I begin with explaining all the principles, I will give a summary so that you will take it with you, and at the end I will conclude with the same summary. We have a principle which has to do with 2 or 3 witnesses to establish a matter. We have another principle which is based on performance, what someone is doing. We have another principle which is based on the majority. We have another principle which has to do with someone has something to lose. We accept their testimony that they are not lying. And the last principle comes directly from the Torah, which is the concept of berit, covenant. After almost 10 years of studying Igbo culture, I was able to write this document in the Hebrew rabbinic language for the sake of all rabbis around the world. Upon reading this document, they will know exactly who the Igbos are. This document, when I prepared it, I shared it with my colleagues whose names are on the document.
When the Achkota, they got the town of Puredia, they had the call. Wake Serani, Honorable Sosomna, the World War 20. All Munas Rume, wake Honey, we are. When I have here, and the conclusions of this document were accepted unanimously. None of the rabbis and judges presented objections. On the contrary, they gave praise. Nobody Israel, no one in it, no the incompetent Kuroku, make it about Israel. So, this document presents a question and a very long answer. Yame, ihe chikota, welu, mwa ukureji doziye, nke nwere osani ihe niile ọbụla, nke a na-ekwu okwu maka ya. I would like to tell you that when this was published, the English version was published first, and then the Hebrew, it went all over the world. Remember who to marry couldn't well say, now here, job time, even Christian pastors in the United States Manda is in Luke and Nana Cook and not Cotena War, no America. And in another Yan Hakonoko Tuha, Nkeyoya or Sini here could be your phone. They were citing this document. And they recognized that those slaves who were descendants from Igbo who came into the colony of Virginia are also recipients of this. When I wrote this, I did not envision how far or what impact it would have. Today in Israel, the rabbis are discussing the details of this document. Last year, it was on Israeli TV. In Israel, they are aware of the Igbo nation. Nobody Israel. So now I will tell you why I wrote this document the way I did it. There's a lot of controversy among rabbis on how to unite with the Igbos. Do they need conversion, or do we accept them as our brothers coming back?
ugbu a n'etiti ndị ọka mmụta na ndị ụka nkụzi ihe banyere obi ihe nke mmụọ a na-atụghazi uche ama maka ọwa ekwe ekpere ọnwụ ọwa ajụ ndụ na amaghị a ga-eme ndị a ga-asị abịa ka anyị begara gbakwazie ha ugwu maka ndị a na-ekwu uche obibi ihe ugwu banyere nna anyị Abraham kamgbe okpe nke ndị ọcha tupu okpe nke ndị ọcha abata obodo a na 1857 na ibu ugwu a bụ omenala ha na-eme ọbụ mmadụ kụziere ha nwoke ebeghị ugwu n'ala Igbo enweghị oke ọbụla ọ naghị aba n'obi ọ naghị ewe ihe n'ọgbọ anụ otu a ka o si dị a ga-akpọ ụlọ ka anyị bere agbakwazie ha ugwu ka anyị sọwa ha ndụdụ ka ọba wee pụta ka ọ bụ ka anyị kwuo n'oho ha ndị a niile anyị ana n'ụlọ dịka ụmụnne anyị ọ ihe na-eturu ugbu a. Some rabbis say that if the Igbos should come back to the nation of Israel as Jews, they require a conversion of doubt. Ụfọdụ ndị nkụzi wee na-asị na ọ dị mkpa ka ụmụnne anyị ndị Igbo nọchigha azụ n'Israel na nnabata ha ga-abụ nnabata nke a na-anabata na-enweghị obi abụọ n'ime ya. Some other rabbis say the Igbos are Israelites, but because their ancestors sinned, if they want to come back, they need to go through a ritual bath, shave all of their hair, and also receive lashes. Ụfọdụ wee kpebie sị na ya na-enyo ihe enyo mana ebe ọ na nna nna anyị ha aba n'ifere amadi ọha na Kamarụ na ududo nka na ọmariko ebe ọ na nna nna anyị ha gara n'usoro a na ihe ọzọ a ga-eme bụ anyị anabata ha ka bụ anyị nabata ha anyị eme dịka ọ na ndị ụbọchị Nehemaya na a ga-ekwupụsị ha ahụ ọrụ ha kpụọ ha ọkara isi kpụsịa ha bụ isi ha anyị agbakube ha n'ala ka ha bịa n'otu ọnụ ụtarị na iri ụtarị anọ ka ndị were ha ihe ka ha sota afọ ihe na ha mekọtara anyị akụ aka na ya n'otu n'oruogo. In my opinion, all of those positions are based on ignorance. As a judge of Jewish law, I was trained to do an arduous investigation. Before I became a Jewish judge or judge of Jewish law, I was trained as an anthropologist. So for a period of about 10 years, I have been studying the anthropology, the history, the language, the customs, the DNA of the Igbo people. maka ọ na-eme nwaanyị tụrụ ime di enyi onye ma nwoke enyi onye ọ sị na nwa akwaghị amụ asị achelu na-ewere ọbara nwa were ejenene ka agba ama onye mụrụ anụ ọ sị na okweri oge nke agwa nke Joseph na Mary na o were oge inyocha wee nyopụta n'eziokwu n'ọkwa Abraham Isaac na Jacob ka ịbụ ha. The more that I study Omenala, I am convinced, no doubt, that Igbos are Bnei Israel.
ihe ọmụmụ nke m mere na nyocha niile banyere omenala ịgbana okwu ọma ekwu ime ọdịnala omenala gịnị n'ihi na ọ dị ịgwa ka anyị ghọta na enwe ihe dị chere ọdịnala na omenala o si dị ihe mụ banyere omenala ndị Igbo na ihe nne banyere ha na-wee chọpụta na-enweghị obi abụọ na-enweghị mgbagharị ọbụla na ndị Igbo ụmụafọ Israel. The main question that I present here, isi ajụjụ nke wepụtara n'isiokwu ebe a, what to do with the Igbos who have suffered forced conversion to Christianity. ihe banyere ndị Igbo afọ na ya agabigowo ha ndị ahụ jiri otu aka buru akwụkwọ were otu aka buru egbe wee kwere ha ịjụ ịnwụọ ma tọrọwo were baa n'okpukpe nke chi nke anyanwụ a na-akpọ Christianity. It is of no surprise that we are surrounded by churches all throughout Igboland. Oju ya ya anya ọ bụ ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ na ala Igbo niile ndị agazi wingara onye ọbịa karịkpọrọ iwu nọ n'ogologo ebe anyị nọ ma mgbe o dukeru ha nzukọ 16 sọsọ na nwekọ ebe a gbakọ nọ n'ahịa ahịa n'azụ akụ onye ịgba nke ya adakarị ama ihe achọ ha n'ala Igbo ka emee ka ichefu aha ichefu omenala ichefu ebe isi na amazi ihe ị na-eme. What that means is, for someone who is not from this culture and doesn't know who the Igbos are, it presents a challenge from a Jewish perspective to receive them. N'eziokwu mgbe hụchara ihe ndị a na-esi na-akụ ebe a ma ọ na-aghọta ihe a na-ekwu ma ihe banye ha o ga-esiri ike ị na-agwụ okwu na ndị Igbo bụ Israel onye ji anya abụọ wee ya. Someone from Israel last week asked me, Rabbi, do you accept all Igbos as Jews? Ọ na-ekwu okwu ọsị na ndị bụ na o mere onye ọka nchịkọta ọmụmụ ihe na mgbasa ozi kpọrọ ya n'obodo Israel wee jụọ ya si abịa onye ọka nkụzi biko ihe na-ajụdowo ị na-ekwu na ndị Igbo niile na ha jabụcha Israel? And I responded and I said, yes. And then I added, those Igbos who are practicing Christianity, they are like children who are misled. Ụtadị ha efere ha ajụburu ha ha so efe mfere efe hapụ enwe ihe n'ọrụ ihe mere so ya ejizi n'ihi na ewere ọkụ ikpu ụtara ihe eno su ya ofe jesuo ofe n'ala ma ọ sụ ụtara gị na mmiri eji ekwe aka ihe ibu n'obi ka isiri ofe were ụtara ọkwa eziokwu ma n'ihi na ọkụ anyụọ na ihe mere ha anyị ijezi eso suo ụtara gị n'ala ma o suo na mmiri eji kwa aka ihe ma ọ na-ịchọ ka iri ju ahụ ere anyị etinye n'ọrụ tupu ịchọpụtara ọrụ ala gị etinye n'ọrụ chọpụtazie na ụtara gị n'ọrụ ala ka ị sụrụ ya ma ọ na-anọ mmiri eji kwa aka mana ị na onye ahụ n'ime na gịnị ị na onye a ọzi anyị esi agha mee ọyị ha na-ajụ. And I told this person, it is our obligation, our responsibility to help return those misled children to the Torah. This document, which I'm going to explain briefly, demonstrates my arguments to defend exactly this point that I make of bringing back the misled children to the Torah.
were egbe duli na nke adịghị ndị napụta ka dị onye ọ na-achọ ikpe maka ọ kpaa na akpa aka efe n'azụ. So the question is, Mahi halacha legabe hazehut hadatit shel Igbo? What is the law regarding the identity of the Igbos? V'ha'im hem kasherim labo bekehal, and are they able to marry among Israel? Na-achịkọta okwe na nkọwa okwe ma isi arụmụka n'ebe a ọ sị na enwere ụkpụrụ n'ọdịnala eji mara ndị Igbo na ndị Igbo na-anụrịta onwe ha dịka ọ dị n'obodo Israel. Israel ndị ọbụla na-anụ n'agbụrụ ha n'ọnwa omenala ndị Igbo ndị ọbụla ga-ebe gịnị ga-anụ n'agbụrụ ha maka nwata nwaanyị onye ebe ha ugwu n'ọrụ anyị enyi enyo ozugbo onye Igbo. I begin my response to this question by explaining some history. Wee bido ịkọ akọ ihe mere mgbe gboo site na ka nkọwa ka ịghọta ihe na-ekwu. So I present to the rabbis first who are the Igbos and where the word Igbo comes from. Wee kọwaa ha ihe banyere ndị Igbo ndị ha bụ na okwu akwana na-akpọ Igbo ebe o si. Then I explain what is Igboland and where it is found within Nigeria. Wee kọwaa ihe banyere okwu a ma ndị a na-akpọ ndị Igbo n'ebe ọdụ n'etiti obodo a na-akpọ Nigra ma ọ bụ na Nigeria. In my response, I begin with a historical explanation. Na ịzachi okwu a wee mma ntewodo na-akọ ihe mere mgbe ochie na nke ọnadụ mgbe ochie. And I begin with the Songhai Empire. Wee malite banyere ọchị nke Songhai. In the 15th century, na ọrụ nchịkọta nke akpọ ọgbọ nke 15. there were many Jewish traders and merchants coming to the west coast of Africa, which was known as Senegambia at the time. O mere obodo a kpọ Senegambia na ọ na-echọ ịmata ihe banyere ha na ọ na-eju niile nọ n'akụkụ niile ebe ha na-agba ọsọ ndụ maka a na-achọ dịka ichekwuche na-achọ ọkụ otu a ka a na-ezorarị ha wee gbakọta bịa n'obodo a kpọ Senegambia. From the west coast of Africa, from Morocco all the way down to Angola, Jewish traders established communities along the entire coast. Site n'obodo Morocco gbata Gambia na akụ Soko na ebe si agba ọsọ ndụ ka a si docha nwa ọnọdụ ebe ha na-azụwa ahịa dị iche iche eji enyere ndụ aka. This is very well documented in a book called The Forgotten Diaspora, Jewish Communities in West Africa and the Making of the Atlantic World. Na okwu a bụ ihe depụtara nke ọma banyere ndekọta banyere ụmụ Israel ndị gbasa n'akụ niile na mba niile dị iche iche na ka a ga-esi dọpụta ha. As a result of those communities, the Portuguese Jews and some Ashkenazi Jews in Europe at the time, they had connections with Igbos. Wee pụta ihe na ndị Juu si n'obodo a kpọ Portugal na ndị Ashkenaz nọ n'ebe dị iche iche na ndị Igbo wee na-enwe mmekọ maka nna m nsogbu ahịa Potokiri ihe obodo a na-akpọ Portugal mgbe oturukwu anụ ahịa ihe a na-akpọ ndị Potokiri ọhịa a na-akpọ ha Potokiri Portugal a. And at that time, the rabbis, both Ashkenazi and Sephardic rabbis, were aware that Igbos were existing as traders along the west coast of Africa. Ọsị ma ndị Sephardic ma ndị Ashkenaz niile na ndị ụka mmụta na ndị nkụzi ha maara nke ọma na ndị Igbo n'ihi ọnọdụ ịzụ ahịa ha na ịgba mbọ ha na ọnọdụ ha ji were ọnọdụ ha n'ụsọ na akụkụ nke osimiri. And at that time, there were two rabbis living in the UK. N'oge ahụ ọ dị ndị ọka nkụzi a na-akpọ ndị rabbi bi n'obodo a na-akpọ United Kingdom.
And they wrote letters addressing to the Igbos, saying, Ahenu Bene Israel, our brothers, children of Israel. The first witness was Rabbi Rafael Mendola. And in his letter, written in Hebrew to the Igbos, he begins with his genealogy. And in this way, he identifies himself. And then he addresses the Igbo leaders as our brothers, children of Israel. The next rabbi who does the same is the Dr. Solomon Herschel Levin from the UK. He was the chief Ashkenazi rabbi. And he sent his letter with Captain Simpson, who was traveling to this region at the time. Simpson. The third witness is a very important rabbi from the 19th century Lithuania. And his name is Eliyahu Zalman, who is known as the Gaon of Vilna. Zalman, known as the Gaon of Vilna. We have three rabbinic witnesses. It is written in the Torah, any matter shall be established by 2 or 3 witnesses. That is Devarim chapter 19 verse 11. Therefore, these 3 witnesses establish the matter of Igbos as brothers and children of Israel. I continue explaining the migration of Jews from Israel to East Africa, then West Africa, into this region. At the time of the destruction of the first temple, the house of Yehuda went in by three campaigns to Babylon.
wee si ebe a gbara ọsọ ndụ wee gbada Babylon. There were groups of Jews that didn't want to go to Babylon. O mekwere ndị otu ndị ọzọ ịma ihe dị ihe a bụ ndekwe o mee ndekwe ha eso eje Babylon ha nịrị nnọọ gụọ onwe kama ha ejekwa Babylon na ha enweghị ike ime. The prophet Jeremiah at the time said, all Jews, the house of Yehudah, should go to Babylon, build houses, respect the authorities, have children, and then you will come back. N'ihi na n'oge Jeremiah ka mma dara na ndị eze ha gbapụ ọsọ ndụ n'ihi na mgbara ha nyere ọhọfịa mgbe a na-adụ agha ha gba ọsọ gbanaa Babylon mgbe ihe a na-eruru ma mmiri a na-ezonu mgbe ọ gbata ka anọchi ya azụ rụgharịkwa unu ha n'ihi na vum ka mma kara njide ụfọdụ ekwekweghị nụ ụfọdụ jewe. There are many stories among different populations in the Middle East, India, and North Africa attesting that they descend from Jews from this time period of the first temple. E nwere ọtụtụ ndị ọgba ama na ihe ndekọ dị iche iche ụmụnne anyị na-abụ sọsọ ndị si ebe a ma ndị nọ n'ebe a na-agba na ha soro na ndị gbara ọsọ ndụ a tupu emebie ụlọ ikwu ebe a na-efe nna anyị. And most rabbis don't think to look here. Ọtụ kpọrọ nwa ndị nkụzi banyere ihe nke mmụọ ọ gbasadịghị ihe n'anya n'akụkụ ebe a na-ehe n'anya n'otu akụkụ ebe ọ ya adị ha mma. There was a great community of Jews that did not go to Babylon and went to Egypt. O mere otu ndị ekweghị eje Babylon ha rụkwara igwurube ahụ unu ma a na-agba ọsọ ndụ anaghị n'anya na ahụ ọzọ ama ndị gba mgbe agbara ọsọ agha onye buru ọ na-agba ndị nka wee sị na ha ga-eso na Babylon kama ekwa Babylon ka ha na-akwa Egypt. There are two important things about this community in Egypt at that time. Ọ dị ihe dị ezigbote mkpa ka mmadụ mụta banyere ndị agbara ọsọ na-achịghị obodo Ijipt. The first one is that they continued the sacrificial system, korbanot, in Egypt. Na ihe dị iche na ha anachakwara azụ n'ụkpụrụ ndị Ijipt iji eche aja ha na nke na-eji ogbe akị na ihe ndị ọzọ were eme. The second one is, in historical documentation, they are described as being dark-skinned. Nke ọzọ bụ ihe ndekọ nke edekọrọ banyere ọsọ agba na ihe ndị ha mere n'obodo ahụ dịka ndị Ijipt. At the time period of the Greeks, they were called Elephantine Jews. N'oge nke ndị Greek akpọ ha Elephantine Jews. Amụkwara ha bụ ndị Jew mana ọ ndị Jew nke elephant ka a na-akpọzi ha ayama ha. So, some Igbos have presented their genetic studies in public to different companies such as Family Tree DNA. A na-agwa na otu ndị Jew ewe n'ihe otu ndị Igbo ma ndị Jew ewe n'ihe ndekọ banyere onwe ha ma ndị nweta site na nne n'ọbara wee hụ na ha bụ ọbara ụmụ Israel na ihe dị iche iche wee kesasịa otu dị iche iche na ọgbakọ dị iche iche ka ha mara ebe ha si. Anthropologists are starting to use already from 2003 genetics to study different populations. Ndị ọka nyocha ụkpụrụ na usoro na agbụrụ ekpebiela na a ga-esi n'ọnụ ọgụgụ wee nyopụta ka a mara ebe ndị a si maka ama ndị na-amụ ka igwurugbo mee ndị na-amụ ndị ime chi na-eme na-amụ otu mmụ nwa ahụ asatọ na a ga-esi etu a wee mapụta n'ebe a ka a ga-esi mapụta ndị Igbo. These anthropologists are known as population geneticists. Ihe a na-ekwu okwu ihe ọka mmụta na nchọpụta na a ga-esi n'usoro ndị ji amụ ọmụmụ ịmụ omeko ya asị na Mbaise na amụjide mmụọ iri dịka ụfọdụ ndị ji enwe ma e nyere aba anyị mụrụ ụmụ 13 n'otu nwaanyị asị ndị Mbaise ha na-amụ iri ndị Mbaro ha na-amụ 13 ọmanarị amụ na-atagharị. When we look at the population genetics of the Igbos,
we see that the Igbo people are related to 4 geographical areas. wee sị na abịa nyoo usoro n'ụkpụrụ na ndụ na ihe nyocha banyere ndị Igbo na ndị Igbo si na ụzọ okike anọ ndị asị ndị a ndị asị ndị a ndị asị ndị a wee zukọ wee wuru Igbo. The first area or region is West Africa. Na nchịkọta nke mbụ banyere okwu a na-ekwu bụ ọdịda anyanwụ nke isi ojii. The next region is North Africa, Morocco, Mali, in that region. Wee gbada na mgbago nke ugwu nke ebe nwe Morocco na Mali. The third region is the Horn of Africa, including Ethiopia and also Yemen and Sudan and Kenya. Ọzọ bụ ịgbadata ebe nwere ma Mali na ụmụnne ha ndị ọzọ n'etiti Afrịka ka esi achọpụta dịka ọnụọgụ ha na ọmụma ha si dị. And the fourth geographical region is what today is known as Syria, Lebanon, Israel, and Jordan. Na nchịkọta nke anọ bụ banyere Syria, Jordan na Israel na ụmụnne ndị gbara ha gburugburu. So what the genetics tells us about those Igbos who have presented their DNA to these companies, it shows the migration of the Igbo people coming from Israel and settling into this region. Ọ sị na usoro nnyopụta na usoro eji eme dịka ihe nchọpụta si dị bụ akọwa ka ndị Igbo si obodo Israel wee gajide gbadatara obodo anyị nọ n'ime ya. So after I present these genetic studies in my response, I then continue to make argumentation about omenala, omenana. Mgbe m bịa akọwacha ihe a mee ka o doo anya wee malitezi isiokwu sekpụntị nke bụ ụkpụrụ na usoro ndị eji eme ihe nke a na-akpọ nke a bụ omenala. And then I explain what omenana means, what you do in the land. Wee kọwaa ọsịha ọdịnala omenala nke a bụ ihe unu ga-eme n'ala n'ihi na unu agaghị eme dịka ndị mba ahụ unu na-eje were ana ha unu nwa anwa mee ka ha nke bụ ọdịnala ha ana ga-abụpụ unu. I then explain how important Igboland is for the Igbos, just as the land of Israel is important for Israel. Were nyocha ya wee gaa sị ka ndị Igbo omenala ha na ebe ha bi si dị ha oke mkpa na otu a ka ọ dị Israel na omenala ha n'obodo a na-akpọ Israel ebe ha nọ dị. I then explained the various Igbo historians and anthropologists who have written numerous books connecting Igbos to Israel. Were gbatụ okwu na ihe banyere ihe ndekọ nke ndị oke nchọpụta na oke nyocha na ndị na-agba ama na-esi ama n'imi dekọtago banyere Israel na banyere ndị Igbo na ọnọdụ ha wee were kesarụ mba dị iche iche na ndị oke mmụta dị iche iche ka ha so were anya afọ ihe mfụrụ. One of the oldest books, many of you know it, it is by Thomas Basden. Thomas Basden bụ otu n'ime onye dere akụkọ banyere ndị Igbo mgbe ochie mgbe gara aga. Thomas Basden wrote his book in 1921. Onye a dere akwụkwọ ahụ Thomas Basden a n'afọ 1921 amanda m gụrụ mgbe ahụ. This is a very important book because it's before the forced conversion to Christianity. Okwu a na akwụkwọ a onye agbara ụda oke mkpa n'ihi na ede n'okwu a tupu abịazịtọba ndị Igbo n'agha ife mmụọ ha amaghị ndị ọ bụ. In those writings of Basden, we can find many customs related to the Igbos, festivities, and other traditions. N'okwu a Basden dere ka ọ ga-eme ihu ya ị na-eba wee hụ ihe banyere ma omenala ma mmemme ha ji eme mmemme ha niile na mgbe gboo na ka o si mee. We can find details about
Pesach, Passover, Yom HaKippurim, Sukkot, ritual slaughter, Shahita, and Bedikah, Terefot Yibum, the inspection of the animals and the inside internal organs, and also Yibum, levirate marriage. Ya na-ekwu bụ na a gawara n'usoro mmemme nke wa ebe siri bịa ome nke aka ha na-emekwa n'oge Passover nke dukwu ugbu a wee ji merie amụbeghị nna nna aka na-emekwa ruo ugbu a ọ gadere ruo na ịnwa anwa abịa be anyị si n'ịchọ ka ịmata ihe mere mgbe gboo ị ga-ewetara ya aka na ụtakọ ha na-enye nye nchụ aja ma ọ na-egbu anụ ma iwetaghị ihe inwe ike ị n'otu izu ụka obe ga-atụpụrụ gị ọnụ wee ruo mgbe i wetara aka na ụtakọ a na-enye nche nchụ aja. So now that we have established the history, the witnesses, the genetics, and the anthropology, we can now talk about the law. Ya na-ekwu okwu ya bụ na ebe ọ na ya enwe n'ike kọwapụta ihe banyere nyocha na ihe banyere ndị mgbe ochie n'usoro na ihe ndekọ na ama niile nke na-akọwapụta ihe banyere ndị Igbo. A ga-agazi n'ihu. In the Talmud, which is the basis of Jewish law, akwụkwọ a na-akpọ Talmud nke bụ ntọala banyere iwu nke ụmụ Israel. Rabbi Nachman says, Amar Rab Ra'eh Ehad Sheshahat Im Ra'ahu Metahilat U'asof Mutar Lechol Meshihtato Ve'im Lav Asur Lechol Meshihtato Ve'im Lav Asur Lechol Meshihtato Achi Dami Idede Degamir Lama. It says, Rabbi Nachman, if you see someone slaughtering the animal ritually from the beginning to the end, you can eat from his ritual slaughter, and if not, it is prohibited. Na dịka anụ a na-egbu egbu si dị na ọ bụ ha na-ehu ebe a na-egbu anụ maka na ụmụkwana mgbe gboo na ala Igbo ọ bụ ha bụ niile na-eri anụ anyagburu anyagbu ọkụ ahịgburu ahịgbu ma ehi dara nwụọ. Ndị Igbo na-asọ nsọ ụmụ ihe ndị a osigụpụtahu ebe egburu anụ egbuo nke edoghị anya n'usoro eji gbuo ma ọ bụ egburu ihe na-edoghị anya ihe eme gịnị ihe ha eri anya ma nwa na ha eme ihere n'omenala bụ n'ala Igbo. So then, the legal discussion of the Talmud raises an issue of a chicken that was slaughtered and it was found. And the question is, can the Jews eat it? And the Rabbi Nachman answers and says, because people who are acting in this function of shahita, they are experts in what they are doing, and we do not doubt that they have done it properly. Ogbu anụ a ma yọna ma ya nọ ya aya je ye nyocha maka na ka ụchọcha ka gboji atụ enwe n'isi isi ka ama keri ka esi gbue na keri ka esi gbue ebe ọ na-enweli ndị mụrụ mmadụ ihe banyere ogbugbu anụ a anyị ga-anabata ya na ajụ ese na ndị ama maka na egburu ha anụ a dịka o si mee gịnị kwesị ekwesị. The law, the conclusion is the law does not follow this opinion. Na nchịkọta okwu bụ na iwu anaghị eso echiche a maọbụ ihe ntụpụta. Because wherever we can investigate the facts, we are obligated to do so. Ọ sị na ihe mere o ji dị otu a so ihe agbara nke dị ihe nyene ihe zoro ezo doro na ama nke apụtara ihe ebe ọ bụ na o mere okwu ga-eme ọpụta ma ihe banyere anụ egburu
na anyị ga-enwe nwa ohere iji ocha ajụ onye egburu ka eri ka o si gbu na anyị ga-enyoriri ka anyị maa ka onye gburu na ka o si mee gịnị gbue. And wherever we are not able to investigate the facts, we incline to the majority. Ọ sị na ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọpụta nwa onye gburu elu ma ebe ọ nọ gbue na ka o si gbue, ọnwụ ha na ihe ka n'ọnụọgụ ebe ahụ agba ama sị na ihe emere ma usoro eji gbuo na n'ọdị mma enweghị ihe ọzọ anyị ga-ekwu. So then, according to the majority of this city, where there are Israelite slaughterers, we then can say that the meat that is slaughtered in that city was slaughtered by an expert Israelite. Ọ sị na ebe ọ dị otu a anyị nwee mkpebi na ebe ọ bụ na ụmụ Izrel nọkọ nzukọ na anụ na-egburu ebe ahụ n'oge edo anya na onye gburu enu bụ onye maka esi eme gịnị egbu anụ a n'ihi na onye mba amaghị ọkpara ọkụkọ obi ụlọ gbanye obi ụlọ ga-abata gbuo anụ na ngwuru ebe ọ nọ onye ọbịa agaghị eme gịnị abata gbuo ya. The rabbis apply this principle to identity of Jews. Ọ sị na ndị ọka nkụzi wee were nke a wagide ejibara ndị Juu. How do they do this? Kedu ka esi eme nke a? Any Jew or Israelite functioning with the same performance, we do not doubt that he is from the people. Ọ sị na onye Juu ọbụla na-eme omume na-eme ihe dịka ndị a na-eme bụ ụmụnne na-agbaghị ebe ha nọ na anaghị enwe obi abụọ ma ihe ngụkọsị na ndị a na ha bụ ụmụ Izrel n'eziokwu maka na ihe na-esi nkakwu isi bịara ahụ. Based on this legal principle, I then argue, because of the modus operandi, the way of performance of the Igbos with Omenana, we can conclude that they are children of Israel. Ọ sị na nchịkọta wee bụrụ isiokwu na dịka ndị Igbo si jide omenala ha ọdụghị oke mkpa o mee nke ihe ma ọ sị na ome arụ na omekwe nsọ ala n'ihi ndị Juu na usoro ha ji ndị Igbo usoro ha ji eso na o meghị ihe ọzọ mmadụ ga-arụta ụka ịsa ndị abụ ndị Izrel n'ihi na oge ọ dị na Izrel o mee nke ihe masị anachụkwa ya gịnị ọsọ anachụkwa ya ọsọ n'ihi n'ime na arụ. The Igbo tradition is an oral tradition. Omenala ndị Igbo niile dụrụ ụkpụrụ nke e nyere Israel. What that means is it was not taught nor learned by reading from the Bible. Ọ sị ghọta ihe a na-ekwu okwu a ekwuru si n'aka wee ruo anyị aka. Ọ sị na ọ bụrụ ihe edere ede ndị ọka odide nwere ike ịpụ degharị agwọ ka ihe ọzọ dịka a na-agụ asụ Hibru ị ga-ahụ na ịhapụ ha akpọghị okwu ka ọ na-adị ọ pụtara ihe ọzọ ha degharịa ya agwa ihe ọzọ si n'ọhịa ọdịka mana nke a bụ na nwa mụtara n'ọrụ nna ya nna mụtara n'ọrụ nna ya nna mụtara n'ọrụ nna nna ya n'ọbụ otu a ka ọ dị na omeghị ụka a na-arụrụ ya ikwuo ejisi na onye jiri ihe nna gwara aṅụ oyi na ihe anaghị emegịnị ihe anaghị egbue ịpụ isi ọkwa ihe nna m gwara m ikwu n'okwu ọkwa ihe nna m gwa m nwụọ iyi omeghị ihe a ga-eme gịnị ga-eme. Moshe, our teacher, Moshe bụ onye nkụzi anyị. He told us the Torah is not in heaven nor on the other side of the ocean, but in your mouth. Ọ sị na ọ gwara anyị okwu bụ onye ka nkụzi anyị na okwu a nọ n'eluigwe ọ nọ n'okpuru ụwa ma ọ n'ime oke osimiri nke ị ga-asị na ị ga-achọ eweta gị ọ nọ gị so ọ dị gị n'ọnụ ị gaghị asị na ị maghị ya n'ọrụ ka ọ ga-esi na-apụta ịhụ na ihe a omenala nke ịnata nna ya. What that means is that the Torah was transmitted orally from father to child, from generation to generation. Nke pụtara na okwu a okwu nna anyị a o si n'aka nna nna anyị ha onye bekwa ka unu hụ ebe anyị si ehu Igbo si ehu kpọgiri hụrụ n'ofe o
onwezi mgbe nna na-arụkọta kpọọ nwa ka ọrịa akọ ihe mere mgbe ochie ka ọrịa ka ya na ije si je ka ọrịa ka ha si dị ebe ahụ o si n'ihi na ọ na-esite n'aka nna feru nwa si n'aka nwa feru nwa gajide wee ruo n'ọgbọ nke agbụbere ha amụ ọ ya na na-edebe ụkpụrụ na omenala na nsọ obodo. So according to this legal principle, it invites judges of Jewish law to investigate omenana first. Na isiokwu a ka ejizi akpọ ndị ọkaikpe bụ ndị Izrel ma ndị Juu na ndị ọka mmụta ha niile ka ha jewuru si ana n'imi wee nene omenala niile nke ndị Igbo a ka o si ede na ka o si eje tupu ekwu ha okwu ka ọ ghara ikwucha ha si n'okwu dara ha ọnụ maka okwu dara ha ọnụ tụtụrụ eme gịnị ntụtụ adịghị ha. Therefore, any judge who pronounces a ruling or judgment without first investigating performs an illegal action. Asị ọhụhụta ọhịa n'ebe anyị na-ekwu n'ọwụ mmadụ na-anya akpa na osisi anaghị eme gịnị osisi anaghị anya akpa isi n'ịba n'ime ọhịa hụ isi ebe ọnya akpa n'ọ mmadụ na-anya akpa na tụrụbugụbụ onye ikpe ikpe ị ga-ebu ụzọ sie ana n'imi were ọkpa chọọ ihe daa na mmiri ka o doo ya anya na ihe ị na-ekwu bụ otu ọ dị ka ọ ghara ibi imecha sei n'okwu dara ha ọnụ ọ dara ha ọnụ ọ dara ha na ntụ ụtụ adịghị. From 1857, site na 1857 the British started to come to this region and they brought their religion with them. Okwu m na-apụta na 1857 ka ndị a na-ebeghị ugwu unu akpọ ndị ọcha buru ụkpụrụ ha ji efe anyanwụ na ihe ndị ọzọ a na-akpọ ụka maka mgbe gboo ya na-akpọ ya ụka ka anyị jekarị ụka ka anyị ma ihe ndị a ji bịa ka anyị karịkwa ncheta ka ha na-akwanụ o wezie mara anyị ọ na-anasị ya na-eje ụka ọ nkarị ụka ka anyị kpọrọ ya na mbụ ndị ọcha wee buru ya bata n'ala Igbo. From that time until the 20th century, many Igbos succumbed to the Christian religion. Site na mgbe ahụ wee ruo na 20th century ka m gwu na eziokwu agụụ ọya agụụ bụ gịnị ọya anaghị ebu ọ na-agba egwu odegwu ọwụ ebu niile ahụ na-ebutekwa ndị be anyị ihe ụwọdụ a ewe anyị ahụ azụzi anya rie nsi maka ọ dị bụ niile ahụ enwere ike ịghọ nri so abịa egbochie ya ụzọ asị na ya hapụ apụ ya ha bata ruo mgbe ikwere ihe anyị kwuru unu ga-anwụọ isi nna na onye dị ndụ ekwu oyoyo na enwere anwa na-eme gịnị ekwu oyoyo ka na-egwodo ha nri ihe nwa na agụ kama o ruo echi enwezi ike kpebigara ịma na ikwe ha n'ime na gịnị ikwere na ọya dịwara ya ọnọdụ ata. Notice that I said many and not all. Asị ngụ ọtụtụ ọbụkwa mmadụ niile o. Had it been all, we will have a problem. Asị na Igbo niile soro ibe akwecha dawelere ndị a nsogbu gara ido. But Hashem in His mercy always protects and preserves a remnant. Nna anyị n'ihi obi ebere mgbe ọbụla ọ na-enweli ndị aka ebere ndị na-agbara ya ama. And that remnant serves as our reference to make these pronouncements. Ọ n'ihi ndị a ma ọ na-edebere onwe n'ọgbọ niile ọbụla ya bụ ihe ntụziaka na ihe eji ama atụ onye na-ekwe ayarụọ ya aka. And today, throughout this country, we can see that remnant practicing Torah, mitzvot, like any other Jewish community around the world. Ọ ya mere ịbịa n'akụkụ ebe a na ihe gwuru ike ka mgbe o ji bata o selekata ndị Igbo a ụfọdụ na-asị ndị ha bụ na ụfọdụ ime na asụ Hibru karịa ndị nwa nọ n'obodo Israel n'usoro eji ha efe dịka ọ na-agwa m ọsị m na ihe hụrụ n'ofufe n'ụdị nchịkọta ekpere ala ka mgbe ndị nara ji mụ ya na-eji mma ihe ndị Juu na-ahụbeghị ụdị ya mbụ. In the Talmud, in another chapter, we have Rabbi Huna, who makes a legal pronouncement.
na onye nkụzi nke uhuna n'ime Talmud ka o kwukwara okwu wee chịkọta okwu ndị a. And he says, there is a legal presumption that no one steals from an article from the holy place. No one steals an article from the holy place. Ọ sị na omehụ onye ga-edezuru ihe dị nsọ n'akụkụ ma ọ n'ebe ihe dị nsọ dị, maka na izu onye zuru eje amagba na-eso ya. Therefore, based on this principle, we do not have to require before a tribunal, before judges, on behalf of someone to make an oath that he is not lying when it has to do with holiness of the temple. Banyere ka eje chọkwa ndị ọzọ ga-abụ n'aka ebe ma ndị ga-agba ama banyere ịdị nsọ nke ebe nsọ nke ebe ofufe nna anyị. In addition, someone who is on the verge of death iji mmadụ n'ọnọdụ ọnwụ ma ọnọdụ ọnwụ na-achọ igbu ya and does not have any benefit from lying, we can then presume that he is telling the truth. Because he's going to die. So, when we apply this to those Igbos who suffered from the Biafran War, who died, and those who were on the verge of death, we can accept the testimony that it is truth. The fact that we are gathered here today in this place, and we know that we are in danger from a government that persecutes us continuously, is a testimony that what we say who we are and what we are doing is truth. So therefore, we can conclude that the testimony of the Igbos, who they say they are from the descendants of Israel. So now that we have established those principles, now we can talk about those Igbos who are Christian. Throughout Jewish history, there have been many time periods of forced conversion, either to Islam or to Christianity. Igbo mmanụ gwagwa mụ na ogbo bi na-ehicha imi n'ihi nke a anyị maara otu ndị Igbo abịabịala ikwe ihe banyere alakụba ahụ na Christianity maka mgbe gboo ejighị ajọ mma eji arụ o mezighị anyị ma anyị ga-eme
So what do we do? What does Jewish law say about those Jews, those Israelites who have become Christian or Muslims throughout history? Are they still our brothers, or are they lost to us forever? No, that. Gịnị ka anyị ga-eme? Ụmụnne anyị ndị asụ alakụba ma ọ dị Kristi enwere olileanya ha nnọchi ya ka ọ na ha ehuola ruo ebighị ebi. Throughout the Igbo diaspora in the world, there are many Igbos who, from time to time, frequent synagogues. N'ụwa niile enwe ndị Igbo nọ n'ebe